Under Grand Prince Dmitry, Moscow had grown rich and allied itself with old adversaries. Together, the Rus allies were ready to challenge the dominance of the Mongols and stopped paying them tribute. On the banks of the River Don, Dmitry would stake his life on being the first Rus leader to defeat the Horde in battle. Loading screen. Loading in progress. Loading screen. Loading in progress. Play button. Arriving at Kulikovo, Prince Dmitry and his army would rendezvous with allied forces from all principalities loyal to Moscow. Together, they would challenge more than a century of Mongol dominance. Before the battle, Dmitry would recruit soldiers from nearby villages. He would also ride to his allies, who were awaiting their battle orders. The villagers pledged all the soldiers they could spare, strengthening Dmitry's position against the Horde. Готовы будете, воины! Долг не есть бремя. Выступайте доблестно, воины! Приготовляйтесь, а наказы исполняйте. Повинуюсь и с честью. Направляюсь, куда наказано есть. Dmitry delivered the battle orders to his allies. They would take up position on the Smolka river fords and ready themselves for the enemy's arrival. With a loyal army assembled, Dmitry began the march north to meet the enemy in battle. Исполнено будет. Приготовляйтесь, воины! Восстанете, воины! Слушайте меня, воины! Тихо! Наказе новый суд! Идем, воины! Приготовить, служите, рад ясно. Поведу вы. Время действовать. Выступайте доблестно, воины. Повелевайте. Братья, двигайтесь надобно. Готов, спешаю на брешь. Исполнено будет. Dmitry would oversee the battle with his own detachment of fighters, moving to support any ford crossing that seemed at risk of being overwhelmed. As Mongol war drums sounded through the fog, Dmitry and his men steeled themselves for the arrival of the Horde. Наказ, как накажете.
Готов повиноваться. Приготовлять будет исполнено. На носе. Выслушайте нас. Готовы будете, воины! Повинуйтесь сейчас! Ожидаю наказы. Оружие, поспешите! The Rus were emboldened by this first small victory and stood firm on the Smolka River, ready for the enemy's next attack. Время идти надо на поскору. Таков наказ есть. Часовец, слушайте. Восстанете, воины! Живу службы ради. Civilians from the province, although unable to fight, vowed to construct defences for Dmitry should he need to fall back from the northern fords. Воины готовы, суть брани. Готов к Кремлю, добродетели. Да будут крови брать. Будь мой чист есть. Dmitri's allied villagers had finished constructing a line of defences, which Dmitry could choose to fall back to if he lost the fords. Яко прикажете. Укажите. Часов вождь. Куда оружие на плече иду? Часов. Иду, куда наказано есть. Приготовляйтесь, а наказы исполняйте. Приготовь сейчас. Долг несть бремя. Готове, выступайте доблестно, воины. Куда направляйтесь? Путь! Ожидаю наказа. Скачи, родимая! Исполнено будет! Противный близ стоит! Ворози! На подошву наны! Направляюсь, куда велено есть! Скачи, родимая! Скачу напред! Готове будете, воины. Вас ждет победа. Приготовляйте предел! Оружие готовое! Приготовляйте оружие! Оружие суть исправно! Ожидаю, направляйте разумно! Готов святость освещает путь мой. Отчицы наказа ожидают. Готов, иду, куда наказано есть. Dmitry and his Rus allies held the fords and eliminated the Mongol vanguard. While the enemy regrouped after the initial skirmish, the prince ordered the Rus to fall back to the hilltop defences behind them. Время действовать. Идти надо на поскору. Таков наказ есть. Приготовляйтесь, воины. Повинуйтесь. As they retreated, nearby Rus provinces mustered additional forces to Dmitry's side. Готове, восстанете, воины. Исполнено будет. Выступайте доблестно, воины. Поведу вы. Идти надо на поскору. Таков наказ есть. Восстанете, воины. Слушайте меня, воины! Яко прикажете! Приготовь! Идем, воины! Подать наказано идти. Приготовляйтесь, на... Приготовля... Поспешите! Путь надобно есть! Не празднуйте! Часовец стремлю. Часов путь мой чист есть. Время детей час. Силовницы готовы, суд. Отчицы, на коней!
Какой наказ есть? In planning to face the horde, Dmitri had called upon a cavalry detachment to stage an ambush. He received word that his reinforcements had begun to arrive and bided his time for the right moment to call them to battle. Готов служить. Рад служить. Скачу на брешь. Готовы будете, воины! Ватницы, на коней садитесь! Оружие готовое! Стреляйте их как... Ватницы смели и готовятся! И ватницы готовятся! Ватницы, поведу вы! The two great armies clashed in the fog, but Dmitri's men stood firm. Ватницы, идти надобно поскору, таков наказ есть. Живу службы ради. Долг несть бремя. Служите, раб ясен. Выступайте доблестно, воине. Поведу вы. Идти надобно поскору, таков наказ With the есть. terror of the horde on their doorstep, Rus villagers once again rushed to construct more defenses, this time on the banks of the Don River. Приготовляйтесь, воины. Воины, наказы слушайте. Отправляйте разумно! Ватницы наказы ожидают. Оружие суть исправно! Воины наказа ожидают. Ватниц, долг несть бремя. Готов поставить, воине. И это будет исполнено! Сейчас. Выступайте доблестно, воины. Приготовляйтесь. Ватницы наказа ожидают. Оружие не сразу! Наступаем! Ватницы, на коней садитесь. Отправляйте разумно! Оружие готовое! Оружие готовое! Воины на брань готовятся. Силы небесные! Сила, выступайте доблестно, воины. The Mongol numbers dwindled as the Rus struck down their ranks. Seeking an even stronger position, Dmitri ordered his forces to fall back to the Don River, where his allies had constructed new defenses. Готовы будете, воины. Поведу вы. As the Rus fell back, a fresh detachment of reinforcements joined the fight. Восстанете, воины.
The cavalry detachment was in position and waited for Dmitri's signal to strike. Готовы будете, воины! Идти надо по Босфору, таков наказ есть. Служите, рад, Выступайте доблестно, воине. Идти надо на Босфору, таков наказ есть. Куда стрелять? Приготовление исполнено будет. Повинуй. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Войни, видим. Все тут. Оружие взять! Приготовляйте оружие! Готовы будете, воины! Отправляйте разумно! Время действовать! With their backs to the River Don, the Rus held their ground in a last stand against their ferocious enemy. Служите, рад, Приготовлять, восстанете, воине! Выступайте, приготовляйтесь, а наказы исполнять. In the last gasps of the desperate battle, the Rus would not back down. It would be victory or death. Время действовать. Выступайте, добре, готовы. Идти надо на Босфору. Таков наказ есть. Готовы будете, воины! Сила исполнена будет! Приготовляйтесь, время действовать! Dmitri saw his opportunity and called in the full force of his cavalry. This was his chance to ambush the unsuspecting enemy. Какой наказ есть, сейте? Латницы наказа ожидали! И латницы готовы тут! Небеса защитят вас! Повинуй! For the first time in over 100 years of subjugation, the armies of the Rus defeated the Mongols in battle. For 3 days and nights, Prince Dmitri buried the fallen in the fields of Kulikovo. He became known as Donskoy, the victor at the River Don.